Hi everyone, today we're gonna check out travel hacks to Cherating Beach with kids for only 120 USD for 2 days. Let's check it out. Macam biasalah, pagi-pagi kalau dah mengantuk tu, kita pergilah stop kejap, pergi minum kopi. Cari kopi dulu. Kat sini biasanya pagi-pagi jam kalau hujung minggu. Tapi hari ni tak macam mana dah. Okey lah pula. Si baik ada top up RFID dengan Smart Tag. Lepas daripada tol ni ada BHP kalau tak silap. Kat situ kalau ada nak isi minyak boleh lah. Kat sini kena hati-hati sikit. Kadang-kadang lori boleh tahan juga laju. Lepas daripada tunnel ni ada satu lagi arena. Kalau kata nak isi minyak bolehlah isi kat sini. Jalan ni kalau pagi-pagi memang best. Tapi kalau time tak hujan lah. Kalau time hujan bahaya juga ni. Kadang-kadang jalan licin. Karak ni biasanya ada 2 ataupun 3 speed trap. Tengok pada nasib lah. Kalau musim cuti tu mungkin lagi banyak kot. Hai. Hi guys. We are at R&R Gambang. Another 30 minutes to Cherating. See you there. Yeah. Hajat di hati nak check in terus. Tapi awal lah pula sampai pukul 12 PM. Nak buat macam mana? Pergi perkena kopi dulu dekat Kemaman. Barulah best. Daripada Cherating nak pergi sini dekat je. Hello guys, we are now at Peng Kopitiam, Berhad, Dubai. Kemaman since 1940. So this is a famous shop for coffee in Kemaman. I highly recommend everyone to check out. Coffee is delicious, ambience is nice. Kopi ais dekat sini tak berapa sangat. Tapi kalau kopi si panas tu memang sedap lah. Dengan kayapan dia. Memang best. Kalau pergi Kemaman memang selalu beli kerupuk kat sini. Banyak tempat yang sedap-sedap. Pilih je yang mana. Tapi rasanya yang paling sedap yang hujung sekali dekat dengan Shell. Okey, selain daripada tu kita juga ada kopok renja, kopok keping. Banyak jenis lah. Yang best ni kopi Kemaman.
rokok panas pun ada. Alright. Jadi hati nak check in awal pukul 2 petang. Tapi tak apalah, pergi singgah dekat Turtle Sanctuary dulu. Kita pergi tengok turtle dulu. Tak pernah tengok turtle lagi kan. Kita pergi tengok turtle dulu dekat sini. Dengar ceritanya macam okey je tempat ni. Tempat ni dekat je dah dengan hotel. Lagi dalam 10 minit kot daripada sini nak pergi ke Royal Chulan Chalet. Hai guys, kita dah sampai ke Turtle Sanctuary di Cherating. Nampak ni Turtle Sanctuary. Kalau jalan terus lagi kat situ, itu Club Med Cherating. So dekat je lah kalau nak pergi kat sini. Selain daripada turtle, dekat sini ada juga jual souvenir. Macam-macam lah, fridge magnet ada, baju t-shirt pun ada. Untuk budak-budak, untuk adult. Kalau tengok dekat Google, dia ada bagi tahu yang dekat sini ada juga buat tempat pelepasan anak penyu. Let's go. Okay. Oh, ni cara dia tanam. Korang nak pergi mana? Guys, it's very hot now. It's almost 4 PM. We spent about 1 hour here. Okay, I think we're about to go now. Okay, Arif. Bye. Bye everyone. Bye. Okay, sekarang kita baru nak mulakan perjalanan daripada Conservation Center tadi pergi ke Hotel Royal Chulan Chalet.
Sekali salah parking pula. Kalau nak duduk Royal Chulan Chalet, parking dia dekat sini. Barulah betul. Tadi tu untuk parking Royal Chulan Villa. Mari kita ikut Arif. Dia dah sampai. Welcome to Royal Chulan. Ni lah, dia pakai motosikal. Okay. Yeah, everyone need to check. Kakak. Yeah. Okay. Let's go. Of course, you need to scan first the reception. Let's see what they have. Okay, they have spa. Okay. They're also having this, which is nice. Maybe we can try it today. And how about this? Alright. Yang bestnya hotel ni breakfast dia serve dekat bilik pagi-pagi. Memang rasa macam VIP. Hi. Hai kakak. Arif, where are you? Arif. Arif, I'm waiting for you. Hi. I think this is a nice short vacation at Royal Chulan. Do you like the place? Thumbs up or thumbs down? Okay. Okay, look at the view. Because we can go to the beach. Okay. Hi. Okay. Somebody getting tired. Okay, testing the bed. It's bouncing. Bouncing bed. Thumbs up or thumbs down? Now still at day 1. We are now let me see our room. Okay, that's our room over there. That's the reception. This is a very nice place. Yeah, I think the kids already go over there. Alright, this is part of
Royal Cherating Chalet as well. Siapa-siapa yang nak pergi ke pantai, memang recommend beli kite dekat Decathlon ni. Murah harga, baru RM29. Lepas tu senang nak pasang, tahan lama. Kalau kena air pun tak apa. Sebab this is another small piece of item that we need to attach to the kite. So now what we need to do is we put that over there. Turn this around. Put this iron stick to the small place over here. So another corner over here. So now it's literally becoming a proper kite. So from there is a little. And how to do this kite? It's very simple. It will take less than 5 minutes. The last part of this kite, you just need to hold this piece so it makes sure that the kite hold in place. And now you can play kite. Okay, see. Orang hotel tu bagi tahu kalau dekat sini nak mandi pagi-pagi kena jaga-jaga sikit. Sebab pagi-pagi kadang-kadang ada obor-obor. Kat sini ke? Masa cuti? Oh, ini abang jual aiskrim kat sini. Royal Chulan Cherating. Video lah. Alah, abang ni malu-malu pula nak masuk video.